Listen. T and Z test. അതിൽ ആദ്യത്തെ 3 ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു. T and Z ടെസ്റ്റിൽ we have covered the first 3 parts. The first one is a comparison between the sample mean and the population mean. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ ഒരിക്കലും സെൻസസ് മെത്തേഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അതിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും എക്സ് ബാർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എക്സെട്ര അവയെല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ്, അതായത് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻ ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം. അത് സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി ഗോ ഫോർ സാമ്പിളിംഗ്. അതിൽ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഒരു മോഡറേറ്റ് സൈസിൽ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കോൾ എക്സ് ബാർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ എക്സ് ബാർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ. ദറ്റ് എക്സ് ബാർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ. ദറ്റ് എക്സ് ബാർ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ. ഇനി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത മീൻ തന്നെയാണോ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ, അവ യൂണിഫോം ആണോ അതോ അവ തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ. സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വാലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ 2 population mean. There is a equality between 2 population mean. ആ equality between 2 population mean was taken yesterday. And the third is പെയർഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ. അതായത് പെയർഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അതോ അവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ. അതായത് ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷറും മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷറും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ. അവിടെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടി ടെസ്റ്റാണ്. അതിൽ ഇന്നലെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഗിവൺ. An IQ test was administered to 5 persons before and after. So you underline the word before and after. They were trained. So an IQ test was administered to 5 persons before and after. They were trained. The results were as follows. ഇത് ഒരു 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4 years ബാക്ക് പഴയ അമൃത മിസ് പഠിച്ചിരുന്ന ബാച്ച് അവർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇതിനാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 5/8, അതായത് 20 മാർക്സ്. 5/8 അല്ലെങ്കിൽ 20 മാർക്സ് വാസ് അവാർഡ്. ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് 5 പേർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് മുമ്പ് നൽകിയ IQ ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്സും ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള IQ ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്സുമാണ് തരേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നിട്ട് അവ തമ്മിൽ ഇന്നലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടി ടെസ്റ്റാണ്. ഇതുപോലെ ഫുൾ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ there is a question തെറ്റാണെങ്കിൽ you just write down the question number that will provide you full marks on it. Now we are coming to the fourth one. നമ്മളിപ്പോൾ 4ാമത്തേലോട്ട് വരുന്നു. We are coming to the 4th test. The heading is testing population proportion. എഴുതേണ്ടത് ടെസ്റ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ. ടെസ്റ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ. ആദ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ മീൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. ടെസ്റ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ. അതിൻ്റെ HO യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ HO. HO ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. There is no difference between sample proportion and population proportion. HO is always there is no difference between sample proportion and population proportion.
there is no difference between sample proportion and population proportion. That is, small letter p is equal to capital letter P. Small letter p is equal to capital letter P, where p is a sample proportion, where small letter p is a sample proportion, and capital letter P is a population proportion. Small letter p is a sample proportion and capital letter P is a population proportion. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ഇസഡ് ടെസ്റ്റ്. Apply Z test. So the test what you have to apply is a Z test, and Z is computed by the formula. Z is computed by the formula small letter p minus capital letter P divided by standard error. Z is computed by the formula small letter p minus capital letter P divided by standard error, and standard error is computed by the formula root of capital letter P, capital letter Q divided by small letter n. Standard error is computed by the formula root of capital letter P and capital letter Q divided by small letter n. So I am repeating the thing again. The fourth test is concerned with the testing population proportion. Population mean എത്രയാണ് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാമ്പിൾ മീൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത പോലെ പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് എന്നറിയാനായിട്ട് സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ അതോ അവ ഈക്വൽ ആണോ? അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൻഡ് population proportion. ഇതിൻ്റെ null hypothesis, that's what you call the original hypothesis, is always there is no difference between sample proportion and population proportion. That is a small letter p is equal to capital letter P, where small letter p is a sample proportion and capital letter P is a population proportion. You have to go for Z test. Z is computed by the formula sample proportion minus population proportion divided by standard error. And standard error is a root of a capital letter P and a capital letter Q divided by small letter n. And Q is equal to 1 minus capital letter P, and Q is equal to 1 minus capital letter P. Q is equal to 1 minus capital letter P. So the question is, copy down the question. Copy down the question. On inspection of random samples of 500 items. On inspection of random samples of 500 items produced by a machine. On inspection of random samples of 500 items produced by a machine, 30 are found to be defective. 30 are found to be defective. Full stop. Does this justify the assumption that the machine MACHINE is producing 2% defective items. Machine is producing 2% defective items on an average. Machine is producing 2% defective items on an average. Check the question again. On inspection of
random samples of 500 items produced by a machine, comma, 30 are found to be defective. Does this justify the assumption that the machine is producing 2% defective items on an average? So, എന്തോ ഒരു വസ്തു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ, എ മെഷീൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ സർട്ടൺ ആർട്ടിക്കിൾ, അതിൻ്റെ സാമ്പിളായിട്ട് 500 items was taken. സാമ്പിളായിട്ട് 500 items was taken so that n is equal to 500. അതിൽ x എന്ന് പറയുന്നത് number of defectives ആണ്. It is a number of defectives is equal to 30 ആണ്. x number of defectives is equal to 30. Does this justify the assumption that the machine is producing 2% defective items on an average? കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ 2% മാത്രമേ ഡിഫക്റ്റീവ് ആകുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. അതായത് മെഷീൻ എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലും അതിൽ 2% മാത്രമേ ഡിഫക്റ്റീവ് ആകുകയുള്ളൂ. സോ ദ കമ്പനീസ് ക്ലെയിം ഈസ് അവർ മെഷീൻ, ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, എത്രമാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലും ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ഓൺലി ഈസ് 2%. സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം. Population proportion P is equal to 2% is equal to 2 by 100. It is a 2 by 100. It is a 2 by 100. And naturally, number of percentage of non-defectives is 100 minus 2 is equal to 98% is 98 by 100. Is a 98 by 100. It is a 98 by 100. 98 by 100. So 2 by 100 is a 0.02 and 98 by 100 is a 0.98. I will repeat it again. ഒരു കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ, ആ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ ഒരു സെറോക്സ് മെഷീൻ, ആ മെഷീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അതിലെടുക്കുന്ന സെറോക്സ് കോപ്പീസ് എത്രയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ 2% മാത്രമേ ഡിഫക്റ്റീവ് ആകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് വാട്ട് ദേ സേ. സോ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ്, നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ്. അവർ പറയുന്നത് 2% മാത്രമേ ഡിഫക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ദ നോൺ ഡിഫക്റ്റീവ് ഇസ് 98%. That is a quantity of defectives is 0.02 and this is 0.98. ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു 500 samples was taken. In order to see their claim is correct, you have taken just 500 articles manufactured by the machine. അതിൽ 2% ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു. അതിൽ 2% അല്ല, അതിൽ 30 എണ്ണം, the quantity of defectives is 30. So a sample of 500, 30 were found to be defective. So that small letter p, sample proportion is 30 divided by 500. Sample proportion is 30 divided by 500. It is 30 divided by 500. It is 0.6. It is 30 divided by 500 is 0.06. 30 divided by 500 is 0.06. That is 6%. It is 6%. 0.06 is equal to 6%. ഇതാണ് സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ
when you compare the population proportion with the sample proportion, you can see there is a lot of difference between the sample proportion and the population proportion. There is a lot of difference between sample proportion and the population proportion. There is a lot of difference between sample proportion and the population proportion. ഇനി നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് കമ്പനി പറയുന്ന ക്ലെയിം കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു നോ ഈസ് ദ ക്ലെയിം ഓഫ് കമ്പനി ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് HO. There is no difference between sample proportion and the population proportion. There is no difference between sample proportion and the population proportion. There is no difference between sample proportion and population proportion. That is, small letter p is equal to capital letter P. Small letter p is equal to capital letter P. Small letter p is equal to capital letter P. അതിൻ്റെ H1 just the reverse. There is difference between sample proportion and the population proportion. There is a small letter p is not equal to capital letter P. Small letter p is not equal to capital letter P. In this case, previous example, test number 3, അതിൽ n എപ്പോഴും ഒരു സ്മോൾ ഫിഗർ ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ n is comparatively very large. So what we apply is a test is a Z test. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് Z test ആണ്. What we apply is a Z test. Z is computed by sample proportion minus population proportion divided by standard error. Sample proportion minus population proportion divided by standard error. Sample proportion minus population proportion divided by standard error. And standard error is computed by the formula root of PQ divided by N. Standard error is computed by the formula root of PQ divided by N. There is a root of 0.02 multiplied by 0.98 divided by 500. 0.02 multiplied by 0.98 whole divided by 500 is equal to root of 0.0196 divided by 500. 0.0196 divided by 500. And the final answer is 0.0063. 0.0063. So the standard error is 0.0063. Now we go for the test statistic of Z. Z is equal to sample proportion. Sample proportion is 0.06. Sample proportion is 0.06 minus population proportion 0.02 divided by 0.0063. 0.0063 is equal to 0.04 divided by 0.0063. 0.04 divided by 0.0063. And the answer is 6.35. And the computed value is 6.35. And the computed value is 6.35. Now we go for the table value. ഇത് two-tailed ആണ്, അതുകൊണ്ട് degree of freedom is infinity. Z in the degree of freedom infinity ആണ്. Z in the degree of freedom is always infinity.
whatever be the comparison, whatever be the case, degree of freedom in Z is always infinity. And since the level of significance alpha is not given, you can take it as a 5 percentage point 0.05. 5 percentage point 0.05. Now you can refer the table value from your statistical tables. Z ആണെങ്കിലും T ആണെങ്കിലും ടേബിളിൽ സെയിം what you call പേജ് തന്നെയാണ്. And the table value is 1.96. And the table value is 1.96. And the table value is 1.96. Now you can make a comparison between the computed value and the table value. Computed value is 6.35, whereas the table value is only 1.96. So we are going to see the conclusion. So under that you write, since the computed value of Z is greater than the table value, since the computed value of Z is greater than the table value, since the computed value of Z is greater than the table value, comma, rejecting HO, and accepting H1, rejecting HO and accepting H1, rejecting HO and accepting H1. അവർ ചോദിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ. Therefore the assumption that the machine is producing only 2% defective items. The machine is producing only 2% defective items cannot be 2% defective items cannot be justified. JUSTIFIED cannot be justified. Now the second question. 1,000 ladies were chosen. 1,000 ladies were chosen at random. 1,000 ladies were chosen at random, and 1,000 ladies were chosen at random, and 550 and 550 and 550 were 550 were found to have 550 were found to have dark eyes. 550 were found to have dark eyes. 550 were found to have dark eyes. Full stop. Does this finding contradict the hypothesis? Does this finding contradict CONTRADICT the hypothesis? Does this finding contradict the hypothesis that does this finding contradict the hypothesis that the event of a lady having dark eyes, that the event of a lady having dark eyes is 1/2. The event of a lady having dark eyes is 1/2. ഇതിൽ ആദ്യം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് യു റെഫർ ഓൺലി ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. Does this finding contradict?
the hypothesis that the event of a lady having dark eyes is a 1 by 2. കറുത്ത കണ്ണുകൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് കറുത്ത കൃഷ്ണമണിയോടുകൂടിയുള്ള കണ്ണുകൾ. ലേഡീസിന് ഡാർക്ക് ഐസ് വരാനുള്ള സാധ്യത പൊതുവെ 1 by 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ്. ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ജനറൽ ഇൻഫറൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഒരു നിഗമനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ലേഡിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഐസ് റെറ്റിന ബ്ലാക്ക് ആകാനുള്ള ചാൻസ് 1 by 2 ആണ്. സോ ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈസ് എ 1 by 2. ദാറ്റ് ഈസ് എ 0.5. Population proportion, capital letter P is a 1 by 2. That is a 0.5. അപ്പോൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസും that is a 1 minus 0.5. That also is a 0.5. അപ്പോൾ ജനറൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒരു വുമണ് ഡാർക്ക് ഐസ് വരാനുള്ള സാധ്യത 1 by 2 ആണ്. വരാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസും 1 by 2 ആണ്. അത് ഈക്വലി ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി സേസ്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ലേഡി ഹാവിംഗ് ഡാർക്ക് ഐസ് ഈസ് 1 by 2, ദാറ്റ് ഈസ് 0.5, ആൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ലേഡി നോട്ട് ഹാവിംഗ് ഡാർക്ക് ഐസ് ഓൾസോ ഈസ് 1 by 2. ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്, അതായത് ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ശരിയാണോ എന്നറിയാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു 1000 ladies were selected. 1000 ladies were selected. ഇതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലേഡീസ് വിത്ത് ഡാർക്ക് ഐസ് ആണ്. എക്സ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലേഡീസ് വിത്ത് ഡാർക്ക് ഐസ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ലേഡീസ് വിത്ത് ഡാർക്ക് ഐസ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ലേഡീസ് വിത്ത് ഡാർക്ക് ഐസ് ആണ്. ഇതിൽ എക്സ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി 550. X is found to be 550. അപ്പോൾ കണക്കനുസരിച്ച് probability of getting dark eyes is 1 by 2 and probability of not getting dark eyes also is 1 by 2. ഇതിൽ 1000 ladies എടുക്കുമ്പോൾ ആ കേസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ 500 ladies should have dark eyes. പക്ഷേ വന്നിരിക്കുന്നത് 550 ladies ആണ്. 50% വരാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ വന്നിരിക്കുന്നത് 55%. അപ്പോൾ പ്രഥമ ദൃശ്യ പ്രൈമറിലി ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ് സീംസ് ടു ബി റോങ്. ഹൈപ്പോത്തസിസ് തെറ്റായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പിയുമായിട്ട് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ പി യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ പി, ദാറ്റ് ഈസ് എ സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ, നമ്പർ ഓഫ് ladies with dark eyes 550 divided by number of ladies 1000 is equal to 0.55 is equal to 0.55 is equal to 0.55. ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ടെസ്റ്റ് ഇസഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം n is large. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കേസിൽ സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷനും പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷനും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ n എപ്പോഴും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ഹയർ ഫിഗർ, ഇറ്റ്സ് എ ലാർജർ ഫിഗർ. സോ ദാറ്റ് വാട്ട് യു അപ്ലൈ is a test and the formula of z is equal to small letter p minus capital letter P divided by standard error. Small letter p divided minus capital letter P divided by standard error. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്, this is what you call the test statistic. Population sample proportion minus population proportion divided by standard error, and standard error is computed by the formula root of capital letter P into capital letter Q divided by n. Root of PQ divided by n, that is a root of PQ 0.5
0.5 into 0.5 divided by 1000 divided by 1000. There is root of 0.25 divided by 1000. 0.25 divided by 1000, and the answer is 0.02. The answer is 0.02. So standard error is 0.02. Standard error is 0.02. Now we apply the formula for Z. Small letter p, there is a sample proportion is 0.55 minus population proportion is 0.5 divided by standard error, there is a 0.02. Standard error is 0.02. That's equal to 0.05 divided by 0.02. So 0.55 minus 0.5 divided by 0.02 is equal to 0.05 divided by 0.02. It is 2.5. It is a 2.5. It is 2.5. 2.5. So we have secured the computed value. There is a 2.5. Computed value is 2.5. Computed value is 2.5. The rest is as usual. We go for the table value. Degree of freedom of Z is degree of freedom of Z is infinity. Degree of freedom of Z is infinity, and the level of significance is 0.05. Level of significance is 0.05. Since this one is a one-tailed test, table value